In this video, we are going to learn about Coordinate Geometry, Chapter 3 of Class 9, CBSE topic. So let's get into the topic, children. Now, let us learn about Coordinate Geometry. What is meant by Coordinate Geometry? Why it is so necessary to learn? And where it is applied. Let us learn about those things. Now, if I am showing you a map here and I am saying that out of these streets 1 to 8, there is my home. Can you able to find where it is? And is it easy for us to find? No, it is difficult. Why? Because there are street 1 to street 8. There are 8 streets. And in each street we can see there are 5 houses. But how can I identify where is my home? Without knowing the address, how can you identify it? It is very difficult. So for that, I am giving you a hint that my house is in street 2. So with street 2 number, if I am giving to you, is it easy to find? No, it is not that much easy to find, right? So what we have to do for that, if I give you one more house number, suppose in street 2, my house number is 5, then it will be very easy for you to identify the home. So, in order to identify my home, how many points I told you? 2. Street to 5th number. Right? So, this is where the topic of coordinate geometry arises. In this type of situations, we need the coordinate geometry. Then, what is meant by coordinate geometry? Let us see in that. René Descartes, who is a famous mathematician, and he is called as father of coordinate geometry. Why he is called as father of coordinate geometry means he is a great French mathematician of the 17th century. He used to lie in bed and think. He's thinking. One day when resting in bed, he solved the problem of describing the position of a point in a plane. ఒక పాయింట్ మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఆయన సాల్వ్ చేశారు. హిస్ మెథడ్ వాజ్ ఎ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఓల్డర్ ఐడియా ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్. మనం సోషల్ స్టడీస్లో చదువుకున్నప్పుడు లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ చదువుకుంటాం. సో అలాంటి ఐడియా ద్వారా మనం పాయింట్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అనేది ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. ఇన్ ఆనర్ ఆఫ్ హిమ్, ఆయనకిచ్చే రెస్పెక్ట్ ద్వారా మనం coordinate geometry ni develop chesam. So the system is also called as Cartesian system. René Descartes, who is a famous mathematician, in honor of him, we are calling the system as Cartesian system. What is meant by Cartesian system? Let us see. మనం ఆల్రెడీ నంబర్ లైన్ చదువుకున్నాం. నంబర్ లైన్ అంటే ఏంటి? ప్రతి నంబర్ టు నంబర్ ఈక్విడిస్టెంట్ గా ఉంటాయి. దాని మీద పాజిటివ్ నంబర్స్ ఉంటాయి, నెగటివ్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఆర్ జీరో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద నంబర్ లైన్ విచ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ. సో మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లోనేమో నెగటివ్ నంబర్స్, మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏమో పాజిటివ్ నంబర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ఎలా మార్క్ చేస్తాము? పాజిటివ్ నంబర్స్ అని 1 2 3 4 5, నెగటివ్ నంబర్స్ని -1 -2 -3 and so on. సో పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నవన్నీ పాజిటివ్ నంబర్స్, నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నవన్నీ నెగిటివ్ నంబర్స్. అండ్ ద సెంటర్ పాయింట్ 0 is also called as origin. Right? This is the number line what we know and the number system. Then using this number line, we developed the Cartesian system. How it is developed? Let us see for that. Descartes invented the idea of placing two such lines. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న నంబర్ లైన్స్ ని రెండు నంబర్ లైన్స్, ఒక హారిజాంటల్ నంబర్ లైన్, ఒక వర్టికల్ నంబర్ లైన్ తీసుకొని వాటిని పర్పెండిక్యులర్ గా పెడితే ఎలా ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు లైన్స్ తీసుకుంటే అవి ఎలా ఉండొచ్చు? అయితే ప్యారలల్ లైన్స్ అయినా అయి ఉండాలి,
లేదా ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అన్న అయి ఉండాలి, లేదా పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అన్న అయి ఉండాలి. ఇవి మనకు తెలిసిన 3 కండిషన్స్. ఓకే, సో పర్పెండిక్యులర్ అయితే అది ఎలా ఉంటుంది, అది ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. Descartes invented the idea of placing two such lines perpendicular to each other on a plane and locating points on the plane by referring them to these lines. The perpendicular lines may be in any direction, but when we choose these two lines to locate a point in a plane, in this chapter, one line will be horizontal and the other will be vertical. So we will be using this system. So here I am showing you two number lines. See, two number lines I had taken with x dash. Here first number line you can see x dash. I had numbered x and x dash. And the next number line, which is in a vertical position, I am naming it as y dash. So I am placing x dash as the horizontal number line and y dash as the vertical number line, and both the origins will be coinciding with each other. Then how these number lines will look? Let us see that. In this way the number lines will be seen. So let us see here. In this, when they are meeting at origin, we can see these are all positive numbers, and these numbers are lying on x-axis. So we will name this as positive x-axis. And if you see here, -1, -2, -3 and all, they are lying on x dash, and we will be calling it as negative x-axis. This is called as negative x-axis. And on the vertical line, on the topmost line, we can see all numbers are positive. So we will be calling this as positive y-axis. In the similar way, bottom of the vertical line, we can see the negative numbers, then we will be calling it as negative y-axis. Positive x-axis, positive y-axis, negative x-axis, negative y-axis. So this type of system or plane division is called as Cartesian system or coordinate plane, or also we will call it as XY plane. We will call it as XY